Ciao ragazzi, bentornati su questo canale per la seconda puntata di questa meravigliosa stagione in cui vi porterò insieme con me, il mio replenino e altri miei amici nelle varie location che visiterò. Purtroppo oggi l'intro è un po' più particolare del solito perché vi sto parlando da casa, dato che con questo coronavirus eccetera non ci si può spostare, però sappiate che comunque non resteremo qua, anzi vi porterò in volo. Ovviamente il video è stato fatto giorni fa, quindi non preoccupatevi, si poteva ancora volare, eccetera. In questa puntata vi porterò a Rivoli di Osoppo, è una pista dove non ero mai stato, l'abbiamo visitato pochi giorni fa con alcuni miei amici. Nel video ovviamente sto cercando di migliorare la qualità, eccetera, e purtroppo ancora c'è la musichetta di sottofondo, però prossimamente sentirete anche le voci in cabina perché metterò un microfono apposta, eccetera. Mi raccomando, se poi il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per le prossime puntate. Ciao! While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand, and I'll go out of my own way for you, for you. I'll go out of my own way.
run away to the water, run away to the water.